So, hi everyone. Right Shikshan Samstha Satara Rose Project 2021-22 for 11th standard conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara. So, I am Mujawar AS, and now we are going to see the fourth topic, determinant and matrices. This is the second video. So, in the last video, we have seen the definition of determinant, how to find minors and cofactors of elements of determinant, and how to expand determinant by 6 different ways by any one of these 3 rows or columns. Now, subpoints. In this lecture, we will see the properties of determinant, examples on properties of determinant. So properties of determinant are very helpful to solve the examples. Now we see the property one by one. So property first, the value of determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows. The value of determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows. So if we change, जर आपण रो चे कॉलम केले व कॉलम चे रो केले तर डिटरमिनंट ची व्हॅल्यू बदलत नाही. आता आपण ह्याचे व्हेरिफिकेशन घेऊया, एखादं एक्झाम्पल घेऊया आणि त्यावरून हे व्हेरीफाय करूया. सो व्हेरिफिकेशन, let D be the determinant 1 2 3 2 2 4 3 1 1. Now we expand this determinant. So by first row we will expand this determinant by first row. So here 1, middle sign minus 3, and the remaining 2 4 1 1, and the remaining 2 determinant. So here 1 2 minus 4 minus 2 2 minus 12 and plus 3 2 minus 6. So this is minus 2 minus 10 into this is minus 2 and 3, this is 2 minus 6, that is minus 4. So minus 2 plus 20 minus 12. So this is 6. So D, value of this determinant is 6. So now we call this equation number 1. आपण ह्याला equation 1 नाव दिलेलं आहे. आता ह्या रो चे कॉलम करूया. If we interchange rows into columns or columns into rows. बघा. So this is D dash. आता इथं D dash कडे लक्ष द्या. हा जो first row आहे. So this first row becomes here first column. पहिला रो कॉलम पहिला कॉलम झालेला आहे. दुसरा रो हा दुसरा कॉलम झालेला आहे. And this is third row becomes third column. So this is third row and it becomes third column. तर आपण रो चे कॉलम केलेले आहेत आणि त्याच वेळी आपोआपच कॉलमचे रोज झालेत बघा. सो 1 2 3 हियर 1 2 3. ठीक आहे, कॉलमचे रो झालेत 1 2 3. बघा हा फर्स्ट कॉलम आहे 1 2 3. 2 मिनिट. तर हा 1 2 3 हा असा 1 2 3 झालेला आहे. हा सेकंड कॉलम 2 2 1, दिस इज 2 2 1 and 3 4 1, दिस इज थर्ड कॉलम. ठीक आहे, आपण रो चे कॉलम केलेत आणि आपोआपच कॉलमचे रोज झालेत. आता हे एक्सपांड करून बघूया, व्हॅल्यू तीच राहते काय बदलते. सो हियर D dash, so D dash 1 into, so this is 1 and this is the minor 2 1 4 1 minus 2 plus 3. So this is 2 minus 4, 1 into 2 minus 4 minus 2, 2 minus 3 plus 3, 8 minus 6. So this is minus 2 into 2 minus 3 minus 1 plus 3, 8 minus 6 plus 2. So minus 2 plus 2 plus 6. Here it is minus 2 plus 2 plus 6. And so this is again 6. So from 1 and 2, we can say that D and D dash are same.
So values are same. That is from 1 and 2, D is equal to D dash. Okay. So we have seen if we turn rows into columns or columns into rows, value of determinant does not change. Okay. So this is first property. Now second property of determinant. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes its sign. Let me repeat. If any two rows or columns of determinant are interchanged, then the value of determinant changes its sign. जर आपण एखाद्या डिटर्मिनंटचे कोणतेही दोन रोज किंवा कोणतेही दोन कॉलम्स इंटरचेंज केले तर मिळणाऱ्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ही चिन्हामध्ये बदलते. म्हणजे पहिल्या जर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 6 असेल तर दुसऱ्याची -6, पहिल्याची 5 असेल तर दुसऱ्याची -5, पहिल्याची -7 असेल तर मग दुसरा चेंज होऊन मिळणारा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू +7. So the operation Ri interchange with Rj changes the sign of its determinant. Ri टू हेडेड एरो Rj म्हणजे काय, Ri च्या जागी Rj हा रो लिहिणार, Rj च्या जागी Ri हा रो लिहिणार, Ri हा रो रिप्लेस होणार. सो व्हेरिफिकेशन बघूया बाय टेकिंग वन एक्झाम्पल. So D again 1 2 3 2 2 4 3 1 1. Now we know that how to expand the determinant. So this is the expansion, and after calculation you will get this determinant again D is 6. So this is value of original determinant. Now if we change here R2 interchange with R3 म्हणजे R2 च्या जागी R3 आणि R3 च्या जागी R2 ठेवणार आणि मग व्हॅल्यू मध्ये काय फरक पडतो एक्सपांड करून बघणार आहोत. सो हिअर दिस इज D डॅश. बघा आता इथं तुम्हाला ध्यानात येईल इथं हा जो आहे R2 2 2 4 सेकंड रो आहे तो इथं थर्ड रो झालेला आहे, आणि इथं जो हा थर्ड रो आहे तो या ठिकाणी सेकंड रो झालेला आहे. म्हणजे मी R2 च्या जागी R3 आणि R3 च्या जागी R2 असं इंटरचेंज केलेलं आहे, रोचं इंटरचेंज केलेलं आहे. ठीक आहे. आता एक्सपांड करून बघूया आपण. सो D डॅश 1 into -2 into +3 into this remaining minus. So now 4 minus 2, here -2, 12 minus 2 +3, 6 minus 2. So 4 minus 2 2, 12 minus 2 10, 10 into -2, and here 6 minus 2 4, that is 3. So 2 minus 20 plus 12. So this is -20 plus 14, which is -6. So here we can see that here D is original determinant have the value 6, and after changing two rows, that is third and second, interchanging second and third row, we have got the values -6. So there is change in sign. Here it is change in sign. Here originally it was plus, after interchanging two rows it becomes minus. म्हणजे आपण दोन रोज बदलले तर त्याची व्हॅल्यू चिन्हामध्ये बदलते. कुठलेही दोन कॉलम बदलले तरी त्याची व्हॅल्यू चिन्हामध्ये बदलणार. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. Property from 1 and 2. So here D dash is equal to -D. D dash is equal to -D. Next, property 3. If any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. If any two rows or columns of a determinant are identical means same, equal. जर कोणतेही दोन रोज कोणतेही दोन कॉलम समान असतील एखाद्या डिटर्मिनंटची तर त्याची व्हॅल्यू काय असते 0. नाउ व्हेरिफिकेशन. Let D1 is equal to 1 2 3 1 2 3 3 minus 4 minus 4. Here we can observe the first row and second row are same, identical. Here R1 is equal to R2. Now we expand this determinant. So 1 into this minor of A11. Now -2 into minor of A12 and 3 into, so this is cofactor. Okay.
So D1 is equal to, so 1 minus 8 plus 12 minus 2 minus 4 minus 9 plus 3 minus 4 minus 4 and minus 6. So now this is 4 into 1 minus 2 into minus 13 plus 3 into minus 10. So 4 plus 26 minus 30. So this is 30 minus 30, which is 0. D1 is 0. So here we see that. So this is first row and this is second row are same, identical. So value of this determinant is 0. Okay. Now we see again one example in which two columns are same. So let D2 be the another determinant. So here C1 is equal to C3. Now you can see that first column, elements in first column and elements in third column are identical, same, equal. Now we expand the determinant. So D2 3 times 2, 4, 1, 7. So usual expansion of determinant, element and its cofactors. So 3 times 8 minus 7 minus 5 times 4 minus 4, 3 times 7 minus 8. So 3 times 8 minus 7, 1. So 5 times 0 minus 5 times 0 and 3 times 3 into minus 1. So this is plus 3 minus 3, that is 0. So here first and third column are same. That's why its value is 0. So this is the very important property. Third property, any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. Now we can see the fourth property. If each element of row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of given determinant. If each element of a row or column of determinant is multiplied by constant k, then the value of new determinant is k times the value of given determinant. आपण एखाद्या रोच्या प्रत्येक एलिमेंटला किंवा एखाद्या कॉलमच्या प्रत्येक एलिमेंटला एखाद्या संख्येनं मल्टिप्लाय केलं के या संख्येनं, तर मिळणाऱ्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू तितक्या पटीनं वाढते, के टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनंट होते. समजा एखादा डिटर्मिनंट एक्सपांड करून व्हॅल्यू 2 येत असेल आणि मग त्याच्या मी एखाद्या रोला किंवा कॉलमला 5 ने मल्टिप्लाय केलं, तर मिळणाऱ्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 5 टाइम्स 2 म्हणजे 10 होणार. The operation Ri changes to k times Ri gives multiple of the determinant by k. बघा ith रोच्या प्रत्येक एलिमेंटला k न मल्टिप्लाय करणार. तसंच मी कोणत्याही कॉलमच्या सगळ्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय करू शकतो. So let us we have D1, 2, 3, 2, 2, 4, 3, 1, 1, our usual determinant, and its value is already known, that is it comes to be 6. Okay, this is 6. Now आपण हे संदर्भासाठी एकच डिटर्मिनंट ठेवलेला आहे. आता बघा R3 changes to 3 times R3. So now we multiply each element of third row by 3. हे बघा ह्या थर्ड रोच्या प्रत्येक एलिमेंटला मी 3 ने मल्टिप्लाय करणार. ठीक आहे. So here D dash 1, 2, 3, 2, 2, 4, 9, 3, 3. You can see here it is changed. बघा हा जो आहे तो काय मिळालेला आहे 933. ह्याच्या प्रत्येक एलिमेंटला each element of this row is multiplied by 3. 3 into 3 9, 3 into 1 3, and 3 into 1 is 3. Okay. Now we expand this determinant. आता हे determinant आपण expand करूया. बघा काय येईल. So 1 cofactor of A11 minus 2 cofactor of A12, 3 cofactor of A13. आणि हे जर असं एक्सपांड केलं तर काय बघा 1 into 6 minus 12 minus 2 6 minus 36 plus 3
6 minus 18. So 6 minus 12, again minus 6, minus 2, 6 minus 36, minus 30, plus 3, 6 minus 18, minus 12. So this is minus 6 plus 60 minus 36, which is 18. So D is 6 and D dash is 18. So here D dash is equal to 3 times 6. So 3 times 6 is what? D. बघा मी इथं डी ची व्हॅल्यू इथं रिप्लेस करतोय. डी ची व्हॅल्यू आहे ना ती इथं ठेवतोय. 6 म्हणजेच काय 3D ना. 6 means D. So 3D. So value gets multiplied by 3 times. ओरिजिनल डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 6 होती. एखाद्या रोला मी थर्ड रोला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर त्या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू सुद्धा तिप्पट झालेली आहे. 18 झालेली आहे. ठीक आहे. तसंच कॉलमला कुठल्याही एखाद्या नॉन झिरो संख्येने मल्टिप्लाय केला असता त्या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू तितक्या पटीने बदलते. ओके. Now we go, so D dash is equal to 3D. Property number 5. If each element of a row or column is expressed as sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. If each element of a row or column is expressed as the sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. बघा प्रॉपर्टी कशी आहे. आता बघा या डिटर्मिनंट मध्ये पहिला रो आहे तो दोन संख्यांची बेरीज आहे. ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स. इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर्स. सो फर्स्ट रो इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर्स. Then the determinant can be expressed as sum of two determinant. So we can split this determinant into two determinant, in which first determinant contain first number, second determinant contains second number. बघा तुम्हाला कळेल तर हे सगळे जे फर्स्ट हे जे एलिमेंट आलेले आहेत हे ए अल्फा बीटा गॅमा हे पहिल्या डिटरमिनंट मध्ये राहिलेले आहेत. तसेच हे दुसरे जे एलिमेंट आहेत ए आहे बी आहे सी तो इथं दुसऱ्या डिटरमिनंट मध्ये आलेला आहे. प्रॉपर्टी बघा. इफ ईच element of any row or column is expressed as sum of two numbers, then determinant can be expressed as sum of two determinants. म्हणजे ते दोन नंबर लिहिले की सेपरेट डिटरमिनंट सुद्धा काय होतात सेपरेट होतात. ठीक आहे. आपण हे सुद्धा एक एक्झाम्पल घेऊन बघूया. हे बघा डी घेतलेला आहे 1 2 3 1 2 3 3 -4 -4. ठीक आहे. आता बघा हा जो आहे 1 2 3 1 2 3. आता हा 1 2 3 कसा एक्सप्रेस केलेला आहे बघा. हा 1 आहे ना तर हे समजण्यासाठी हा 1 कसा लिहिलेला आहे तर 4 - 3. 2 कसा लिहिलेला आहे तर 1 + 1. 3 कसा लिहिलेला आहे 2 + 1. मुद्दाम मी हे सम ऑफ टू नंबर्स और सबट्रॅक्शन ऑफ टू नंबर्स असं लिहिलं. तर प्रॉपर्टी काय सांगते तर हे डिटरमिनंट सुद्धा सम ऑफ डिटरमिनंट्स होतात. सो 4 1 बघा हा 4 1 2 4 1 2 इथं आलेला आहे आणि दुसरे एलिमेंट -3 1 1 -3 1 1 लाइज इन सेकंड डिटरमिनंट. तर असे स्प्लिट झाले. ठीक आहे. मग मला असं म्हणायचं आहे की ह्या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू जेवढी येईल तेवढीच ह्या दोन्हीचं एक्सपांड करून येणारी व्हॅल्यू ती सेम पाहिजे कारण इक्वॅलिटी साइन. तर आपल्याला माहित आहे डी ची व्हॅल्यू ह्या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 0 येणार आहे. वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटरमिनंट इज 0. ह्या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे कारण पहिले दोन रो समान आहेत. ठीक आहे. पहिले दोन रो समान आहेत. आता मी दोन्ही डिटरमिनंट एक्सपांड करणार आणि त्याची व्हॅल्यू 0 येते का बघा. डी ची तर 0 आली. आता ह्यांची सुद्धा काय यायला पाहिजे 0 यायला पाहिजे. सो दिस इज अगेन एक्सपान्शन ऑफ बोथ डिटरमिनंट्स 4 1 2. हियर 4 -1 2 and corresponding cofactors -3 1 1 -3 1 1 middle has minus sign. आणि हे जर कॅल्क्युलेशन केलं 4 here -13 -10 here 12 - 8 4 -4 -9 -13 this is -10 and multiplication केलं तर हे काय 16 + 13 -20 -12 + 13 -10 आणि सगळी सबट्रॅक्शन केली ऍडिशन केली तर हे काय येते व्हॅल्यू 0. तर
या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू तर 0च आहे. सो व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज 0 आणि तेवढीच ह्या दोन्ही डिटर्मिनंटची एक्सपान्सची व्हॅल्यू सुद्धा काय आलेली आहे 0 आहे. ठीक आहे, डिटर्मिनंट स्प्लिट होतं म्हणून त्याची व्हॅल्यू बदलत नाही. ठीक आहे. So next property number 6. If constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. बघा, if a constant multiple of all elements of any row or column, एखाद्या रोच्या किंवा कॉलमच्या सर्व एलिमेंटला एका संख्येनं गुणला असता and added to the corresponding element of any other row or column, आणि ते मल्टिप्लाय केल्यानंतर दुसऱ्या रो किंवा कॉलम मध्ये मिळवले असता, असं केल्यानंतर सुद्धा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू बदलत नाही. व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट रिमेन्स सेम. बघा, if we multiply each element of any row or column of a determinant by a non-zero number and add it to the another row or column, then the value of determinant doesn't change. So here the operation Ri changes to Ri plus k times Rj. म्हणजे if we multiply each element of jth row by k and add it to the ith row, कळते का? jth row च्या प्रत्येक एलिमेंटला k न मल्टिप्लाय करून ith row मध्ये ऍड करणार आहोत आपण. So this operation does not change the value of determinant. For example, again we have the same determinant 1 2 3 2 2 4 3 1 1. So this is the expansion of determinant and its value is 6. Okay, so equation 1. Now here there is transformation. कसे आहे बघा ट्रान्सफॉर्मेशन. R3 changes to R3 plus 4R2 means here we multiply each element of third row by each element of second row by 4. We multiply each element of second row by 4 and add it to the third row म्हणजे काय होईल बघा. So d dash 1 2 3 2 2 4. There is no change in first and second row. Change is in third row. Third row plus 4 times second row. So 4 into 2 8, 8 added to 3, 8 added to 3, that is 11 here. बघा मी दाखवतोय इथं 3 चं काय झालेलं आहे 11, 1 चं काय झालेलं आहे तर 9, कारण 2 into 4 8, 8 added to 1, it becomes 9. 4 into 4 16, 16 added to 1, that is 17. असे चेंज झालेले आहेत. ठीक आहे, तर आता जर हे एक्सपांड केलं डिटर्मिनंट तर व्हॅल्यू सेम यायला पाहिजे अशी प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टीचा अर्थ आहे. बघूया आपण एक्सपांड करून. So expansion of determinant 1, here middle sign minus and plus 3 corresponding cofactors. So 1, so 34 minus 36 minus 2, 34 minus 44 plus 3, 18 minus 22, 34 minus 36, that is minus 2, minus 2, this is minus 10, and 18 minus 22 minus 4. So minus 2 plus 20 minus 12, again it is 6. So here from 1 and 2 we get d dash is equal to here must be इथं काय पाहिजे बघा 2 मिनिट, let me correct this. So this is d dash is equal to d. म्हणजे आपण एखाद्या रोच्या किंवा एखाद्या कॉलमच्या प्रत्येक एलिमेंटला एखाद्या संख्येने गुणून दुसऱ्या रो किंवा दुसऱ्या कॉलम मध्ये मिळवला असता मिळणाऱ्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू बदलत नाही. ठीक आहे, आता बघा एक 7th प्रॉपर्टी आहे त्याच्या आधी मेन डायगोनल ऑफ डिटर्मिनंट.
The set of elements A11, A22, A33 and so on ANN is called the main diagonal of the determinant. म्हणजे ह्या पोझिशनला जे आहेत बघा, इथं मी ड्रॉ करून दाखवतो. दिस इज द पोझिशन A11, A22, A33 या पोझिशन मध्ये असणारे म्हणजे डायगोनल ऑफ a rectangle या टाइप मध्ये. So these are diagonal elements. It connects opposite corners. A11, A22, A33 are diagonal elements. ठीक है. So property number 7. Triangle property म्हणतात बघायला. If each element of determinant above or below the main diagonal is 0, then the value of determinant is equal to product of its diagonal elements. बघा, if each element of above or below of the main diagonal is 0, then the value of determinant is equal to product of its diagonal element. म्हणजे डायगोनलच्या एलिमेंटच्या वरचे एलिमेंट सर्व 0 असतील किंवा डायगोनलच्या खालचे सर्व एलिमेंट 0 असतील तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू म्हणजेच त्या डायगोनल एलिमेंटचा गुणाकार असतो. सो हिअर इट इज, मी एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे. तर हे बघा, इथं तुम्हाला दिसेल हे जे आहेत हे एलिमेंट, हा एलिमेंट सगळे 0 आहेत. अबाव द डायगोनल सगळे 0 आहेत बघ. अबाव द डायगोनल आर 0. ठीक आहे. आता एक्सपांड करून बघूया ह्याची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सो 1 into 2 into 1 बघा. सो डी एक्सपान्शन, आता हे 0 0 असल्यामुळे हे सगळे 0 येईल. सो ओनली 2 minus 0, 1 into 2 minus 0, सो दॅट इज, हे काय सगळे दोन्ही 0च आहेत. हे इथं 0 0 असल्यामुळे 0. सो दिस इज 2. सो दिस इज 1 into 2 into 1, 1 into 2 into 1. सो डी इज, value of this determinant is nothing but product of diagonal elements only. Again, D, here it is below elements are 0. Here we can see that all the elements below the diagonal are 0. सगळे 0 आहेत. तर ह्याची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे की प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट म्हणजे 3 into 2 6, 6 into 5 30. बघूया. 3 into corresponding cofactors 1 into and 8 into. Now here 3 into 10 minus 0, 1 into 0 minus 0, 8 into 0 minus 0. So 3 into 10 30. So this is what 30 means 3 into 2 into 5. So it is product of just diagonal element. तर एखाद्या डिटर्मिनंटचे अबाव डायगोनल एलिमेंट, बिलो डायगोनल एलिमेंट सगळे 0 असतील तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय असते तर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्सचा गुणाकार असतो. ठीक आहे. रिमार्क, इफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनंट आर झिरोज देन द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट इज 0. इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनंट आर 0, जर एखाद्या रोचे सर्व एलिमेंट, सर्व कॉलमचे, एखाद्या कॉलमचे सर्व एलिमेंट 0 असतील तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 असते. सो डी इज, हिअर ऑल द एलिमेंट्स आर 0. सो वी विल सी हिअर द एक्सपान्शन इज 0. ठीक आहे. एखाद्या रोच्या कॉलमचे सर्व एलिमेंट 0 असतील तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येणार. आता क्वेश्चन 1, विदाउट एक्सपांडिंग इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स. बघा, एक्सपांड न करता ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे आपल्याला विदाउट एक्सपांडिंग. तर बघा, डी ओरिजिनल डिटर्मिनंट. आता बघा, नेहमी आपली जी थर्ड प्रॉपर्टी आहे, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनंट आर आयडेंटिकल देन द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0. त्या प्रॉपर्टीचा जास्तीत जास्त उपयोग होत असतो. त्यामुळे आपण असा प्रयत्न करायचा असतो की कुठलेही 2 रो किंवा कुठले 2 कॉलम आयडेंटिकल सेम दाखवता येतील का, कोणत्याही एका रो किंवा कॉलम मधून एखादा एलिमेंट कॉमन घेता येतो का. सो C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2. बघा, या C3 मध्ये या थर्ड कॉलम मध्ये मी हा सेकंड कॉलम ऍड करणार आहे.
ठीक आहे. थर्ड कॉलम मध्ये सेकंड कॉलम ऍड करणार आहे म्हणजे काय येईल बघा. सो डी इज इक्वल टू 1 a प्लस b प्लस c 1 b प्लस c प्लस a 1 c प्लस a प्लस b हे एलिमेंट ह्या कॉलम मध्ये ऍड केलेत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. आता बघा थर्ड कॉलमचा प्रत्येक एलिमेंट each element of third column is a plus b plus c a plus b plus c. So now we take common a plus b plus c from each element of third column. So a plus b plus c. So 1 1 1 a b c आणि इथं कॉमन बाहेर गेल्यामुळे इथं 1 1 राहील. आणि इथं काय दिसतं बघा तर आपली थर्डच प्रॉपर्टी हिअर द फर्स्ट कॉलम अँड थर्ड कॉलम आर आयडेंटिकल. So absolutely its value is 0. So a plus b plus c into 0 because c1 is equal to c3. So d is equal to 0. So without expanding, only by using properties, we have shown the value of this determinant is 0. Similarly here another example. So d is equal to 2, 3, 4. Now we can see here in the we can see here the 4 is common in third column. 4 is common in third column and 3 is common in third row. So what remains? 3 is common in second column. So 2 1 1 5 2 2 6x here 3 कॉमन गेलेला आहे त्यामुळे इथं 3x आणि 12x इथं 3x कळतंय का बघा. पुन्हा एक वेळा या कॉलम मधून 3 कॉमन बाहेर घेतलेला आहे या कॉलम मधून 4 कॉमन बाहेर घेतलेला आहे. इथून 3 गेल्यामुळं इथं काय राहिलेलं आहे 3 गेल्यामुळं 2 मिनिट बघा इथं 3 कॉमन गेल्यामुळं 3 चा 1 6 चा 2 राहिलेला आहे आणि 9x चा 3x. सिमिलरली 4 कॉमन गेल्यामुळे 1 8 मधून 4 कॉमन गेल्यामुळे 2 12 मधून ही 3x. ओके. आता बघा इथं काय दिसतं तर सेकंड कॉलम अँड थर्ड कॉलम आर आयडेंटिकल. सेकंड कॉलम अँड थर्ड कॉलम आर आयडेंटिकल. सो व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट विल बी 0. So 4 into 0 because C2 and C3 are same. So D is equal to 0. So such type of examples, many examples are there. You can solve yourself. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल आहेत तुम्ही सोडवू शकता. नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. आता हे बघा ही इक्वेशन आहे डिटरमिनंट इक्वेशन. ठीक आहे. आता हे बघा बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची. So this is his expansion म्हणजे product of diagonal elements. So solution. So by property 7, it is just product of diagonal elements. So therefore, product of 3 number is 0. When product of 3 number is 0, if one of them must be equal to 0. So either first 0, second 0, third 0. So you will get the solution 1, 2, 3. So x equal to 1, 2, 3 are the solutions of given equation. ठीक आहे. इथं प्रॉपर्टी 7 चा उपयोग केला आपण आणि एक्सपांड केलं. प्रूव्ह दॅट x प्लस y y प्लस z z प्लस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स हिअर सोल्युशन. आता हे बघा या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 2 टाइम्स दाखवायची आहे. x y z z x y y z x. बघा LHS घेतो मी इथं x प्लस y हे सगळे एलिमेंट लिहून घेतोय. बघा इथं काय करता येईल तर हे C1 आणि C2 मी C3 मध्ये ऍड करतो. C3 changes to C3 plus C1. C3 मध्ये C1 आणि C2 दोन्ही ऍड होणार. सो LHS बघा फक्त चेंज कुठं आहे तर या कॉलम मध्ये चेंज आहे कारण हे सगळे ऍड झालेत ना इथे 2x plus 2y plus 2z येते की ध्यानात. हे ह्यामध्ये ऍड झाल्यामुळे इथं काय झालेलं आहे हा फर्स्ट एलिमेंट. तसंच हा सुद्धा इकडे ऍड होऊन सेकंड एलिमेंट आणि थर्ड एलिमेंट. ओके. आता बघा याच्यातून सेकंड कॉलमच्या प्रत्येक एलिमेंट मधून 2 कॉमन बाहेर घेतो मी. रिमेनिंग कॉलम ऍज इट इज 2 कॉमन बाहेर घेतलेला आहे. आता हा जो 2 आहे तो डिटर्मिनंटच्या बाहेर जाईल. वी कॅन टेक आउट कॉमन 2 फ्रॉम थर्ड कॉलम. सो 2 टाइम्स दिस इज x प्लस y y प्लस z x प्लस y प्लस z. ओके. आता इथं 2 तर आलेला आहे. आता हा डिटर्मिनंट इथं आणायचा आहे. तर बघा
C2 changes to C2 minus C3. C2 मधून C3 वजा करायचा आहे. कळतंय का बघा? हा C2 आहे तो C3 मधून वजा करायचा आहे. पुन्हा हाच C3 C1 मधून वजा करायचा. मायनस केल्यामुळे काय होईल? एक्स प्लस वाय कॅन्सल, मायनस झेड राहील. वाय प्लस झेड कॅन्सल होईल आणि मायनस एक्स राहील. त्यामुळे काय येईल बघा इथं LHS 2 टाइम्स मायनस झेड मायनस एक्स या टाइप मध्ये असं डिटर्मिनंट येईल. मायनस केल्यामुळे हे सगळे कॅन्सल होईल, मायनस झेड राहील ना. जिथं जो ऑप्शन आहे तो मायनस न राहील. पुन्हा आता हे C1 आणि C2 मी थर्ड कॉलम मध्ये ऍड करतो. C1 आणि C2 ऍडेड टू थर्ड कॉलम, म्हणजे मायनस झेड मायनस एक्स कॅन्सल होईल, मायनस झेड मायनस आणि वाय राहील फक्त. सो C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1 प्लस C2. बघा C3 मध्ये हे C1 प्लस C2 ऍड करतोय मी, त्यामुळे काय होईल? LHS 2 टाइम्स. बघा हा मायनस झेड मायनस एक्स कॅन्सल झाला आणि इथं वाय राहिलेला आहे. इथं मायनस वाय मायनस झेड कॅन्सल, इथं एक्स राहिलेला आहे. मायनस एक्स मायनस वाय कॅन्सल, झेड राहिलेला. नाउ वी कॅन टेक कॉमन -1 and -1 from now here. -1 कॉमन घेतला पहिल्या कॉलम दुसऱ्या कॉलम मधून आणि मायनस मायनस प्लस झाला. -1 बाहेर येऊन ते -1 into -1 +1. सो दिस इज ZXY, YZX, XYZ. पण ही दिलेल्या मॅट्रिक्स सारखे RHS सारखे नाहीये. त्यामुळे बघा पहिला आणि तिसरा रो इंटरचेंज करतो मी. R1 चेंजेस टू R3, R1 आणि R3 इंटरचेंज करतो. ठीक आहे. पुन्हा इथं YZX, ZXY, R2 आणि R3 सुद्धा इंटरचेंज करतो. बघा ज्यावेळी इंटरचेंज करतोय त्यावेळी इथं काय येईल? मायनस साईन येईल. इथं काय येणार? इथं मायनस साईन. पुन्हा एक इंटरचेंज करतोय त्यामुळं पुन्हा एक मायनस साईन येईल. काय? R2 आणि R3 इंटरचेंज करतोय. हा R2 आणि R3 इंटरचेंज केल्यामुळे पुन्हा एक मायनस येईल आणि मायनस मायनस इट बिकम्स प्लस. ओके, सो LHS इक्वल टू RHS. आता हा क्वेश्चन. Then find the value of x. For which value of x this determinant is 0? आपल्याला शोधायचं आहे. So this is determinant equation. Now R1 changes to R1 plus R2 plus R3. R1 मध्ये R2 R3 ऍड केलेले आहेत. या रो मध्ये R2 आणि R3 रो ऍड केलेले आहेत. म्हणजे काय होईल बघा? 12 minus x plus x minus x कॅन्सल. इथं सुद्धा 12 minus x 12 minus x. ओके. आता पुन्हा 12 minus x कॉमन येईल. 1 1 1 4 minus x 4 plus x 4 minus x. पुन्हा बघा C2 चेंजेस टू C2 minus C1. C2 मधून C1 वजा करतोय आणि C3 मधून सुद्धा C1 वजा करतोय. कळतंय का बघा? हियर C2 minus C1, C3 minus C1. बघा ह्याच्यातून वजा करतोय आपण. ठीक आहे. सो therefore C2 minus C1 1 minus 1 0. जिथं जिथं सेम एलिमेंट आहे त्यांचा डिफरन्स 0 आलेला आहे. आता हे आपण एक्सपांड करू शकतो. सो दिस इज 12 minus x. आपण हे सेकंड कॉलमने एक्सपांड केलेलं आहे. 2x into कोफॅक्टर ऑफ 2x. सो -2x minus of 4 minus x. So 12 minus x 2x minus 2x minus 4 plus x. So 12 minus x into 2x. Here it is minus x minus 4. 12 minus x, x plus 4. So x is equal to 12, x is equal to 0, x is equal to minus 4. These are the solutions of the 0, 12, minus 4 are the solutions of the given equation. So thank you all of you. So we shall stop here. In the next video, we will see the remaining part.